Hallo, guten Tag. I'm so excited because we will be doing the seasons, the Jahreszeiten, and the weather, das Wetter. The Jahreszeiten, das Wetter. And we have four basic the Jahreszeiten: summer, winter, autumn, and spring. Summer is called der Sommer. Der Sommer. Der Sommer. Autumn is called der Herbst. Der Herbst. Der Herbst. Winter is called der Winter. Der Winter. Der Winter. Spring is called der Frühling. Der Frühling. Der Frühling. So, die Jahreszeiten are der Sommer, der Herbst, der Winter, der Frühling. Der Sommer, der Herbst, der Winter, der Frühling. And now das Wetter, the weather. Der Wind, es ist windisch. Der Schnee, Schneefall, es schneit. Der Regen, es regnet. And es ist kalt, it's cold. Es ist kalt. Es ist bewölkt. It's cloudy. Die Wolke. The cloud. Der Regenbogen. Der Regenbogen. Es ist nebelig. Es ist neblig. It's foggy. Der Nebel. The fog. Die Sonne. The sun. Es ist heiß. It's hot. And guys, this video is dedicated to our Mother Nature. Love and protect our nature. Liebe und schütze unsere Natur. And if you are really in love with German and you want to know more, please like, share and subscribe my YouTube channel Learn German with Ease. Created using Powtoon.